வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நெடுங்காவல். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரயில்வே எம்பையர் 2. ஸோ நம்ம ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் யூஎஸில் இருக்கோம். இது நம்மளுடைய பியூட்டிஃபுல் ரயில்வே சிட்டி கார்பஸ் கிறிஸ்டி. போன எபிசோடில் 2லேருந்து 4 பிளாட்ஃபார்மை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே டிராஃபிக்குங்கிறதே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் நெசசரி. அண்ட் இங்கேருந்து உடன் பிளாங்க்ஸ் எல்லாமே ஃபாஸ்டர் ரேட்ஸில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு டுவர்ட்ஸ் ஹியூஸ்டன் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் ப்ரவுன்ஸ்வில். அண்ட் இது ஒரு சீஷோர் சிட்டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த டெரைனே பாருங்கள், ஒரு மாதிரி ஹைடைட்டில் இங்கே வரைக்கும் தண்ணி ஏறி இந்த இடத்துல பாருங்கள் வெஜிடேஷன் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த டீட்டெயிலிங்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நிறைய எம்டி ட்ரெயின்ஸ் போயிட்டுருக்குது, நிறைய எம்டி லோக்கோமோட்டிவ்ஸ் சும்மா ரன் ஆகிட்டுருக்குது. அது என்ன ஏதுங்கிறதையும் செக் பண்ணணும். பட் இந்த ஜங்ஷனில் இருந்த ஒரு டிராஃபிக் வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிருச்சு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பியூட்டிஃபுல்லாக அப்படியே போயிட்டுருக்குது. நேராக போய் அங்கே ஹியூஸ்டனில் போய் ஜாயின் ஆகும். இந்த டேர்ன் ஆக்சுவலி எதுக்கு பண்ணான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அநேகமாக இந்த இந்தியன் செட்டில்மெண்ட் அந்த இடத்துல இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல டர்ன் கொடுத்தேன். ஏன்னா இந்தியன் செட்டில்மெண்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஒரே இடத்துல இருக்காது. பட் எல்லா ஜாமும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கன்ஃபைன் ஆகிருக்கு. பட் ரொம்ப நேரம் இல்லை, இங்கே சப்ளை டவர் இருக்கிறதுனால எல்லாம் நிறையா நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். இல்லை இங்கே கிரிட் அயன் கொடுக்காம விட்டுட்டேன். இல்லையே, கொடுத்துருக்கேனே, கொடுத்து தானே இருக்கேன். ஸோ அதனால் எனக்கு என்னமோ அது பிரச்சனைன்னு தோணலை. கிரிட் அயன் கொடுத்து தான் இருக்கேன். எனக்கு அந்த டவுட் இருந்துச்சு தாமஸ் ஸ்டாப்பில். ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய வெஜிடபிள் ஃபார்மு. ஆக்சுவலி அந்த ஃபார்ம் இந்த பக்கம் இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் நம்புகிற மாதிரி இருந்திருக்கும். சீஷோரை ஒட்டி இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் நம்புகிற மாதிரி இல்லை. என்ன விளையுது? பம்கின்ஸ் இல்லையா? யா, பியூட்டிஃபுல்லாக நேராக ஹியூஸ்டனுக்குள்ளே போகுது. அண்ட் ஹியூஸ்டன்லேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு லைன் டைவர்ட் ஆகி போகுது. இது வந்து நம்ம சுகர் சோர்ஸ் வில்சன் ஸ்டாப் வழியாக டைரெக்டாக நம்ம பிமோன் போயிடும், நம்ம ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த லைனில் ஆக்சுவலி 2 ட்ரெயின் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி 2 இருந்துச்சு. இன்னொரு சுகர் லைன் எங்கே? ஆமாம், அந்த டெம்பரரி லைனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்ல, நியூ ஆர்லின்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. அதனால் ஐ திங்க் தீஸ் liquor manufacturing is going to skyrocket in today's episode. Fruits வந்துட்டுருக்கு. வெரி குட். சுகர் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு? Have just arrived. Excellent. All the necessary materials have been delivered. Now we can finally advance into the swamps. My company, the Southern Pacific, has almost completed the route between Los Angeles and Austin. Soon our networks can be connected and the new transcontinental route will be completed. Now the Texas and New Orleans is bigger than ever before. I think we can chalk this up as your personal achievement. I am impressed. Your network is paying for itself much faster than estimated. Okay. So Mr. Huntington is happy with us. அதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். Let's see, buy General Donovan's company பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி ப்ரீஎம்டிவாக. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹெலனோட கம்பெனி கொஞ்சமாக ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்துருவோம். முதல்ல கேம் அன்பாஸ் பண்ணிடுவோம். லக்கிலி நம்மளுக்கு 1 year முன்னாடி இருக்கும் போதே பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் குட். அச்சீவ் 6 cities with 80K பாப்புலேஷன் யூஸிங் ஆர் ரயில் நெட்ஒர்க். ஆல்ரெடி 4 cities பண்ணிட்டோம். நான் 2 மட்டும் பண்ணணும். ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் கோயிங் டு பி நியூ ஆர்லின்ஸ்னு நினைக்கிறேன். எஸ்டாப்ளிஷ் அ கனெக்ஷன் ஃப்ரம் பிமான் டு நியூ ஆர்லின்ஸ் தட் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் 430 kilometers. ஸோ இப்போ இருக்கிற கனெக்ஷன் வந்து 800 kilometers இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மார்ச்லேண்ட்குள்ளே நம்ம இப்போ பில்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, புட் ஆல் காம்படிட்டர்ஸ் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். அது நம்ம பண்ணிடலாம். கனெக்ட் 19 cities டு யுவர் ரயில் நெட்ஒர்க். ஸோ லெட்ஸ் சி, கேம் பாஸ்ட்லேயே இருக்கட்டும். ஸோ இதுதான் அந்த லைனு. பிமாண்ட் தானே கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம. எஸ், பிமாண்ட் டு நியூ ஆர்லின்ஸ். ஸோ பிமாண்ட்லேருந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகணும். பியூட்டிஃபுல். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ட்ராக் எடுத்துடலாமா ஸ்ட்ரைட்டாக? ஸோ இது எப்படி இங்கே கனெக்ட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. வில் சி. அஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் an Indian settlement. ஸோ இதை கொண்டு வரணும், கொண்டு வந்துக்கலாம்.
ஸோ அதை கொண்டு வரக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ட்ராக்கை கொண்டு போய் இங்கே சேர்க்குறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இந்த ட்ராக்கை ஃப்ரீ பண்ணி விட்ருவோம். அதை ரிமூவ் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன்ல. நம்ம இந்த சப்ளை டவரை ரிமூவ் பண்ணோம். பண்ணிவிட்டு லெட்ஸ் சி. ஓகே, முதல்ல இந்த ட்ராக்கை ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போயிடுவோம். ஸோ டேரெக்டாக பிமௌண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் இருக்கும். இதுக்கு தனியான கிரிட் அயன் கொடுத்துடலாம். நம்ம இதோட கம்பைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதுக்கு தனியாக கிரிட் அயன் கொடுத்துருவோம். ஸோ இதை கொண்டு போய் நேராக பிமௌண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ 400 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆர் லெஸ் இருக்கணுங்கிறது தான் கண்டிஷன். பட் இந்த இந்தியன் செட்டில்மெண்ட்டை நம்ம லுக் அட் தட். அண்ட் எஸ், இந்த மார்ஷி லேண்ட்ஸ் பற்றி பேசினப்போ நான் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, கும்பகோணம் பக்கத்தில்னு. அதுக்கு பேர் பிச்சாவரம் ஃபாரஸ்ட். நம்ம கமெண்டேட்டர் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். தேங்க்யூ ஃபார் சேயிங் தேட். நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த பக்கம் போனோன்னா கண்டிப்பாக போயிட்டு வரணும். ஸோ இதை பில்ட் பண்ணணுன்னா லெட்ஸ் சி. Your construction plans cannot be completed as they would affect a village. Do you want to compensate? Yeah, you compensate them and relocate them. ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியன் செட்டில்மெண்ட்டை நம்ம ரீலொகேட் பண்ணுறோம். பட் அதுவும் ஏன்னா நம்மளுக்கு 400 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு அந்த ரூட் இருக்கணுங்கிறதுனால. Outstanding. The Texas and New Orleans Railroad is once again worthy of its name. Good job. ஆனால் அதில் ட்ரெயின் கூட நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல. அதுக்குள்ளே ஹீஸ் ஹாப்பின்னு நினைக்கிறல. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அன்பாஸ் பண்ணோன்னா எல்லா ட்ரெயின்ஸும் இந்த லைனுக்கு வந்துடும். எஸ், ஓகே. எஸ்டாப்ளிஷ் அ ரூட் தான் இல்லையா, நான் பேசஞ்சர் லைன் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே, தட் வாஸ் ஈஸி. ஸோ கனெக்ட் 19 cities அது பண்ணணும். அண்ட் தென் 80K in 6 cities, நான் 2 சிட்டி பண்ணணும். ஸோ சிட்டி லிஸ்ட்டில் பார்ப்போம். நியரஸ்ட் எது இருக்குது? அட்லாண்டா இருக்குது. அட்லாண்டா நம்ம இன்னும் கனெக்டே பண்ணல. எங்கே இருக்குது அட்லாண்டா? ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்குது இல்லையா, நிறைய ஜோன்ஸ் நம்ம வாங்கணும். ஸோ லெட்ஸ் சி வேறு யார் நியரஸ்ட் இருக்காங்க. கார்பஸ் கிறிஸ்டி இருக்குது. ஐ திங்க் we can go கார்பஸ் கிறிஸ்டி அண்ட் டாலஸ். perfect combination, perfect in the line. ஸோ கார்பஸ் கிறிஸ்டிக்கு என்ன வேணும்? லெட்ஸ் சி. நான் கேம் பாஸ் கண்டிஷனில் தான் வச்சுருக்கேன். லெட்ஸ் சி. கார்ன் வேணும், லம்பர் வேணும். லம்பர் லைன் ஆல்ரெடி இருக்குது, பட் அது பத்தலைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. லைன் 2 ட்ரெயின் கொடுத்துமே பத்தலை. ஸோ 3ஆவது ஒரு ட்ரெயின் கொடுத்துடலாம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கார்னுக்கு வந்து ஆக்சுவலி லைன் இருந்துச்சு. பட் கார்ன் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப இல்லையே, பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. ஸோ கார்பஸ் கிறிஸ்டிக்கு ஒரு T லைன் கொடுத்துருவோம். T1 ஒன்ஸ் அகேன். மாஸ்டர்டானே இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் கார்பஸ் கிறிஸ்டிக்கு வேறு என்ன வேணும்? ஷார்ட் லைன்கிறதுனால சிங்கிள் ட்ரெயின் போதும். லம்பர் சால்வ் பண்ணிட்டு சுகர் பிரச்சனையே இல்லை. வில்சன் ஸ்டாப்லேருந்து ஒரு T லைன் கொடுத்துடலாம்.
ஓகே, இது ஃபேப்ரிக் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஜாக்சன்லேருந்து கொண்டு வர தான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபேட் வில் ரொம்ப தூரமாயிரும். பட் இதில் நம்ம 2 ட்ரெயின் கொடுத்தே ஆகணும். வேறு என்ன வேணும்? மில்க் கொடுத்துடலாம். மில்க்கு கூட அந்தளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை. வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்துடலாம். ஸோ மில்க் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லைன் இமான் டெர்மினல்லேருந்து கொடுத்துருவோம். மில்க் இருக்குது இங்கே சோர்ஸு. T4. Okay, I think I made a mistake. T5 இது. வெஜிடபிள்ஸ் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். T6. இந்த லைன் வந்து ஃப்ரைட் அசைன் பண்ணனா ஓகே. பட் இங்கே வந்து இமான் டெர்மினலில் டிஸ்பேச் ஹால் இல்லை இல்லையா, கொடுத்துருவோம். ஸோ தட் அதனால தான் ட்ரெயின்ஸ் நிறையா நிற்கிதா இங்கே மேபி. பட் இப்போ கொஞ்சம் இப்போ டிராஃபிக் குறைஞ்சிடும் இந்த லைன் இருக்கிறதுனால. இப்போ காப்பஸ் கிறிஸ்டிக்கு வேறு என்ன வேணும்? உடன் பிளாங்க் செல்ஃப் மேடு. பிமாண்ட்லேருந்து லிக்கர் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சால்ட் வேணால் கொண்டு வரலாம். This will be T6 நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. ஓகே. ஸோ காப்பர் கிறிஸ்டிக்கு தேவையான எல்லா ட்ரெயின்ஸும் கொண்டு வந்துடும். டேலஸில் என்ன தேவை ஆக்சுவலி பார்த்தலாம். கிரெயின் அன்எக்ஸ்பெக்டட். கிரெயின் அண்ட் லம்பர் ஆல்ரெடி வந்துட்டுருக்குது. கிரெயின்க்கு இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது. இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஓகே. இங்கேருந்து முதல்ல ஒரு கிரிடைன் அண்ட் சப்ளை டவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து அப்படியே கர்வ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஃபேட் வீலுக்கும் கிரெயின் கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கும்ல. நான் இதுக்கு மேலே எந்த பிஸ்னஸஸும் வாங்கலை. we have enough growth here. Actually 250 mil already cross பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கம்பெனி வேல்யூ. ஸோ ஐ திங்க் we are going to be fine. ஸோ டாலஸ்க்கு டெம்பரரி இல்லை பர்மனெண்ட் லைனாகவே இருக்கட்டும். 2 ட்ரெயின் கொடுத்துருவோம். 2 தேவையில்லை, 1 போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. 2 டூ மச்சாக இருக்கும். ஸோ டாலஸில் we will start storing grain. டிஸ்பேச் ஆல கொடுத்துருவோம். லம்பர் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுல. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்டோரிங் கிரெயின். ஸோ ஆஸ்டனுக்கு தேவை இருந்தாலும் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிரெயின் ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. வேறு என்ன இருக்குது? லம்பர் வந்துட்டுருக்குது. இட் இஸ் ஆன் தி வே இல்லையா? மில்க் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். T7 if I'm not wrong. அப்புறம் தாமஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்தது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான லைனு. டிராஃபிக் ஜாம் கண்டிப்பாக ஆகும். பட் வீல் சி. வேறு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வேணும்? ஓகே, உடன் பிளாங்க்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சால்ட் கொடுத்துடலாம். இங்கேருந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டான்னு சுற்றி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையா? ஃபேன்டாஸ்டிக். இந்த பக்கம் சப்ளை டவர் தேவையில்லை, ஏன்னா அந்த எண்டில் இருக்குது. டைரக்ஷன்ஸ் மட்டும் செட் பண்ணால் போதும்.
அண்ட் இதை வந்து ஒரு பைபாஸ் லைனாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ட்ரெயின்ஸ் வேணும்னா, இஃப் தே வாண்ட் டு ஹேவ் அ ஷார்ட்டர் லைன். யா ரைட். ஓகே, ஸோ இன் தட் கேஸ் டீ லைன் கொடுத்துட்டோமா என்ன? இல்லை கொடுக்கல. இதான் T10 நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்னென்னா இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். இந்த பிஸ்னஸை நம்ம கண்டிப்பாக 13 மில்லியன் நம்மகிட்ட இல்லை, பட் மற்ற எல்லா பிஸ்னஸையும் நம்ம வேணால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். வெஜிடபிள் பிஸ்னஸ் போன எபிசோட்லேயே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணல. Corn is good, fruits is good, sugar is also good, but expand பண்ணிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். lumber is good, lumber is maxed out. இங்கே ஃபர்தராக நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இங்கே ஒரு சுகர் சோர்ஸ் இருக்குது டேலஸ்க்கு, அதனால் சுகர் தேவையே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எஸ். ஸோ லெட் அஸ் அன்பாஸ். எல்லா டீ லைன்ஸும் வர ஆரம்பிக்கிட்டோம். ஸோ நியூ ஆர்லைன்ஸ்க்கு போயிட்டு இருந்த எல்லா டீ லைன்ஸும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இது ரெண்டும் அச்சீவ் ஆயிரும். ஸோ டிரான்ஸ்கான்டினென்டல் கனெக்ஷன் கூடிய சீக்கிரம் அச்சீவ் ஆயிரும். க்ரோத்துக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்ம டார்கெட் பண்ண வேண்டியது இது தான். ஸோ வி ஹேவ் 3 மில் இன் தி அக்கௌண்ட். கம்பெனி வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்க்கவே இல்லைல்ல, அதை செக் பண்ணிடலாமா? ஓகே, இன்னும் 232 மில்லில் தான் இருக்கும் நம்ம, பட் வி வில் க்ரோ. ஸோ எந்த பக்கம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம்? வி நீட் 5 more இல்லையா? Have problems with the reliability of your locomotive? போனஸ் என்கேஷ் பண்ணிட்டேனே போன எபிசோட்லையே. ஓகே, வில் சி. ஸோ 1 2 3 4 5 6 6 தானே இருக்குது மொத்தம். 1 2 3 4 5 இங்கே ஏற்கனவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ 1 2 3 4 5 6 தான் இருக்குது. இப்போ 7வது சிட்டி எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்க ஒரு சிட்டி, ஒக்லஹோமா சிட்டி இங்கே இருக்குதா? ஸோ இதையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஆப்ஷனல் டாஸ்க் முடியும். we only have to connect, we don't have to have any trains there. பட் ஆனால் எல்லா ரீஜனையும் வாங்கணுமே. ஐ திங்க் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர். ஆலபாமா, நார்த் ஃப்ளோரிடா, சவுத் ஃப்ளோரிடா, மியாமிலாம் இல்லை இல்லையா? மியாமி இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த ரீஜன் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். I'm personally going to put only single tracks, but இங்கே ட்ரெயின்ஸ் கொண்டு வரது கொஞ்சம் சிரமம்னு நினைக்கிறேன். we'll see. Did you have to do that? I've already put so much time into this city. அக்கா பயங்கர டென்ஷன் பார்ட்டியாக இருக்காங்க. ஓகே, பிரிட்ஜஸ்லாம் வேணுமா? தேவையில்லை. We'll try to avoid as much as her business. குறுக்க போகணுன்னா போகலாம். காஸ்ட் அதே தான் வருதில்ல?
ஓகே, மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் தான் இருக்குது ஒரு இடத்த தவிர. ஓகே, எதுவும் மேக்ஸ். ஸோ ஸ்லோப்ஸ் இருக்குது, பட் மேக்ஸ் தான் இருக்குது. 300K இஸ் அ டீசன்ட் மணி. ஸோ இது வந்து ஓகே, கனெக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது. ஸோ அடுத்து மெம்ஃபிஸ்லேருந்து இங்கே போகணும். ஓ, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ரிஸ்கி லைன். ஸோ நாக்ஸ்வில்க்கு எப்படி கொண்டு வருது? 29 ரயில்வே கனெக்ஷன்ஸ், பியூட்டிஃபுல். ஸோ நாக்ஸ்வில்லேருந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது நேஷ்வில்க்கு? இது ஏன்னா இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிரும். Did you have to do that? I've already put so much time into this city. Okay, let's see. Back 1 mil. That's very expensive. $1 million ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை. ஓகே, லெட் மீ ட்ரை திஸ். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சேர்த்துட்டு அப்படியே இதை டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். ஆட okay, 184K is fine. Alert business spirit and iron determination had raised the Texas and New Orleans Railroad from the ashes of the Civil War. More than that, it had made it part of a continent-spanning railway line. Previously, in order to transport goods from the east to the west coast, either South America had to be circumnavigated or the Rocky Mountains crossed, which was difficult during the winter. But with the Sunset Route, a connection had now been created that could be used the whole year. Passenger transportation also came to life, and soon the Sunset Limited was to prove the success of a luxury train in America. The Orient Express in Europe was only just ahead of this, and the completion of the Nord Express was imminent. The final stages of a major project are always a balancing act. Most of the work is done, but a mistake in this last stage can be catastrophic. At this moment, the first passenger train is departing from Los Angeles, soon to arrive in New Orleans. You haven't promised me too much. It's done. The Sunset Route will go down in history as something very special. And both of us with it. You have achieved great things here. Hats off. எஸ் கைஸ், சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷனல் டாஸ்க் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணவே இல்லை. ஹெலன் ஜெரார்டை நம்ம டோட்டலி டேக் ஓவர் பண்ணணும்னு நினச்சோம். பட் அதுக்குள்ளே நம்மளுடைய டீ லைன்ஸ் வந்து அவங்க வேலையை முடிச்சிட்டாங்க போல இருக்கு. ஸோ த சாப்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஸோ எப்படி வி ஆர் அ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப்கோர்ஸ். ஏன்னா நம்ம 20 மேண்டேட்டரி டாஸ்க் முடிச்சிட்டோம். 2 ஆப்ஷனல் டாஸ்க் மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ யா, ஸோ 5.8 இயர்ஸ் எடுத்திருக்கு. ஸோ போன எபிசோடோட இந்த எபிசோட் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துருக்கோம் நம்ம. பட் கம்பெனி வேல்யூ கொஞ்சம் அந்த இடத்துல ஸ்டாக்னண்ட் ஆனாலும் வி ஹவ் டன் அ வெரி குட் ஜாப். குட். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு கண்டினியூ ப்ளே. நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு மூவ் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நாட் எக்ஸ்பிரஸ், தி ஃபைனல் சாப்டர். ஸோ அது என்னங்கிறது பார்ப்போம். இது யூரோப்பில் நடக்க போகுது. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் யூரோப் கேம்பெயின் சேலஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். லெட்ஸ் சி.
The dream of a connection between Paris and St. Petersburg was not my first attempt to penetrate the European patchwork of national borders, so I knew what I was getting myself into. With my route, I planned to connect the three great powers, France, Germany, and Russia. Yet only recently, two of them had faced each other in a bitter conflict. My contacts in the Belgian royal family enabled me to try to make agreements with all parties along the way, and to somehow please everyone. The real challenge, however, would await the person I had chosen to implement my planned rail network. So here we are. The day is new, and the workers are ready to carry out our project. I am extremely relieved that you have agreed to support me and the realization of this dream. If we are successful, the Nord Express will become one of the most important trains in Europe. But now to business. You should already know Mr. Bailey. He was kind enough to help me plan our exact route and assess our strategic position. How do you do? There are a number of regions that would be willing to let our rails pass. However, many others will not tolerate our presence, and thus our options concerning the exact route are limited. There are also some larger networks that we can't simply bypass. When the time comes, we'll have to find ways to acquire the rights to use them. Fortunately, we will have an easy time at first. I have let my contacts play in France and in the Belgian royal family. This enables us to get the first two region concessions at a special price. Why don't you start laying rails here while I rack my brain about the future? Okay guys, so எக்கச்சக்க பேச்சுக்கு அப்புறம் ஃபைனலி we are in Europe, we are in Paris. அவங்க ஊரில் பாரிஸை பெரின்னு சொல்லுவாங்க, ஸோ அதனால் பெரி. ஸோ நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க டாஸ்க் என்னென்னங்கிறத முதல்ல படிச்சிருவோம். அச்சீவ் அன் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஆன் அ ரயில் லைன் பிட்வீன் பெரி அண்ட் லிலி by the small private route from Tramway de la Champagne. The route is south of Reims, okay. Make 7 different goods available in Paris. ஸோ எல்லாமே பெரிய சுற்றி தான் இருக்குது. ஸோ சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துருவோம். பாஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இல்லையா. டெரெயின் மேப்பில் போய் பாருங்கள். கான்டோர் லைன்ஸில் அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஹிலாக்ஸ் இருக்கும். நம்ம அதை சுற்றி தான் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு டாஸ்க் என்ன, டு பை திஸ் ப்ரைவேட் ரூட். ஸோ நம்மகிட்ட 2 million தான் இருக்குது. வி ஆர் இன் தி நார்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சாப்டர் 5, தி லாஸ்ட் சாப்டர். ஸோ லெட்ஸ் சி. இந்த லைன் தானே எஸ்ட்ராம்பேடியில் இதை வாங்கிடுவோம். 350K. The first small victory. Cheaply won, but certainly not for nothing. ஸோ இந்த ப்ரைவேட் லைனை நான் செல் பண்ண போகிறதில்ல, இது இப்படியே இருக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்மகிட்ட மணி கம்மியாக தான் இருக்குது. இதை ரிமூவ் பண்ணோன்னா பெரிய அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கிடைக்காது. ஸோ ரெய்ம்ஸ் இருக்குது. அடுத்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டேட்டஸ் லைன் பிட்வீன் பெரி அண்ட் லிலி பண்ணணும். அண்ட் பெரியில் 7 டிஃப்ரெண்ட் கூட்ஸ் வேணும். பெரியில் ஆல்ரெடி 3 கூட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. என்னென்ன, கிரெயின் பக்கத்தில் இருக்க சோர்ஸு, அப்புறம் மீட்டு அண்ட் பியர் வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கிரெயின் அண்ட் பியர் இங்கே இருக்கும். மீட் வந்து லிலிலேருந்து தான் அடுத்து வரணும். ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ரெய்ம்ஸ்லேருந்து வரலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு கார்ன் அண்ட் சுகருக்கு இதை 2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 வந்துடும், 5000. அது போக இன்னும் 2 வரணும். என்னென்னா சுகர் அண்ட் ஃபேப்ரிக். சுகர் கொண்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். பெரியோட பாப்புலேஷன் என்ன, 18K தான் இருக்கு இல்லையா. ஒரு 20-25K இருந்தால் ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம மில்க்கு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ கிளாத் எப்படி கொண்டு வர போகணுன்னு தான் தெரியல. ஸோ 1, 2 லம்பர் எங்கே இருக்குது. எஸ், இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட்லி லம்பர் இந்த லைனில் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன்ல. எஸ், லம்பர் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த ரீஜனை வாங்கினா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து
எதுவுமே பண்ண முடியுமா? ஓகே, லம்பர்னால் இங்கேயே நம்மளுக்கு ஃபேப்ரிக்கும் இருக்குது. வேறு எங்கேயும் லம்பர் இருக்குதா சோர்ஸு? வேறு எங்கேயும் இல்லை, எல்லாமே லாங்கஸ்ட் தான். ஸோ லில்லிலேருந்து பெரிக்கு ஒரு லைன் கொடுத்துருவோம். அப்புறம் ரெய்ம்ஸ்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி நான்சி வெளியே வி ஹேவ் டு கோ அப் டு ஸ்ட்ராஸ்பர்க். ஏன்னா இங்கே தான் நம்மளுக்கு ஃபேப்ரிக்கும் இருக்குது, லம்பரும் இருக்குது. ஓகே, ஒரு கேம் பிளான் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ கேம் பாஸ் கண்டிஷன்லேயே வில் ஸ்டார்ட் வித் அ ட்ரெயின் லைன். எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது இதை? ஸோ பெரியோட அந்த சைடில் வந்து லில்லியவும், இந்த சைடில் வந்து நம்ம ரெய்ம்ஸி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? அப்படி தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பில்டிங் வேறு ரொம்ப இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது இங்கே. நம்ம இப்படி தான் மேட்ச் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்படி கொடுத்தா ட்ரெயின் லைன் எப்படி கொண்டு போகிறது? ட்ரெயின் லைனை இப்படி திருப்பி கொண்டு போகணும் இல்லையா? அப்போ நம்ம பெரிக்கு கீழே இருக்கிற லைனை நம்ம இப்படியே வச்சுட்டு பெரிய லைனை இப்படி தான் கொண்டு போய் ஆகணும். ஏன்னா இந்த பிஸ்னஸை வாங்கணுன்னா இது ஹெட் குவார்ட்டர், இதை ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது. ஓகே, லெட்ஸ் சி. வேறு வழி இல்லை, பெரிய லைன் இப்படி தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூரோப் மேப்பில் நம்ம பர்ஃபெக்ட் 90 டிகிரி கொண்டு போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் ஸ்டேஷனை இதே டைரக்ஷனில் இந்த பக்கம் பண்ண முடியுமா? பண்ணுறது சிரமம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டேஷன் இப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். பண்ணி முதல்ல இதை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். I'm only going to use a single track. பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ரெய்ம்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக எனக்கு லில்லியில் வந்து இப்படி வேணும் ஸ்டேஷன். ஸோ வில் சி. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பிரிட்ஜு வருது இல்லையா? வில் ட்ரை டு அவாய்ட் தட். யா, pretty much straight. ஓகே, இது மேக்ஸ் வந்துடும். பட் அங்கே வரைக்கும் மேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? குட். ட்ராக் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம். ஒரே ஒரு ட்ராக் போதும். அண்ட் எஸ் கான் வேணும்ல பேரிக்கு. யா, ஸோ 1 2 3 4 5 6. ஸோ அப்பவும் நம்பர் எடுத்து தான் ஆகணும். ஓகே, ஸோ கான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுங்க? ஓகே, முதல்ல நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஸ் லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். லைன் பிட்வீன் பேரி அண்ட் லில்லி தான். ஸோ எங்கேருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் வீல் ஸ்டார்ட் வித் லில்லி டு பெரி. எக்ஸ்பிரஸில் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு வந்து பெசிஃபிக்னு ஒரு லோக்கோமோட்டிவ் இருக்குது. நம்ம 1890 இருக்கோம். ஸோ 1870s நம்ம ஜம்ப் எடுத்துருக்கோம். பட் ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் எதில் இருக்குது? ஸ்பீட் மேக்ஸிமம் பிஎல்எம் கூப் வேண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இதோடையே போகலாம். இட் வில் பி ஃபைன். சிங்கிள் ட்ரெயின் தானே, ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் சப்ளை டவர் வந்து மிடில் கொடுத்துடலாமா? ஏன்னா இது சிங்கிள் ட்ரெயினாக இருந்தாலும் இட் வில் டேக் சப்ளைஸ். அண்ட் நம்ம அன்லாக் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகே, மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் இன்னொரு 20% அச்சீவ் ஆகும். எங்கே இருக்குது ட்ரெயின்? இந்த இருக்குது. பியூட்டிஃபுல். ஒரு யூரோப்பியன் ஃபினிஷ் இருக்கு இல்லையா ட்ரெயினுக்கு? ஸோ நம்ம ட்ரெயின் லில்லிலேருந்து டுவர்ட்ஸ் பேரி மூவ் ஆகிட்டுருக்குது. இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ரூட்டு. நம்ம கொஞ்சம் எலிவேட்டட் லைனில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஃபர்தராக நம்ம பில் பண்ண இதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது ஸ்லோலி கீழே இறங்கி போயிட்டே இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் குட். ஸோ எஸ் கைஸ், இன்றைக்கி 30 மினிட் மார்க்கே நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம். 5th கேம்பெயின், ஃபைனல் கேம்பெயின்குள்ளே வந்துட்டோம் யூரோப்புக்குள்ளே. தி நாட் எக்ஸ்பிரஸ்.
இந்த கேம்பெயினுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேம்பெயின்லேருந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துட்டே வந்துச்சு இந்த கேம் பிளே. ஸோ இந்த கேம் பிளே எப்படி போகுதுங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம். எனக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஒரு டெய்லி பேசிஸில் வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன். நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நெடுங்காவல்ங்கிற யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இன்னொரு எபிசோடுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நெடுங்காவல். டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட்.